Moody még, az rövid. Az rövid, és ez azt jelenti, hogy a Falco Vulcano Energia Kc első történelmi magyar kupa győzelmét megszerzi. Kauelsz egyből, ő is bedobja. De a sarokba Kovács még arra is volt ide, hogy a vonalat megnézze, és a harmadik triplája Kovács Benedeknek. 2023-as Zsíros Tibor Magyar Kupa győztese, a Falco Vulcano Energia Kc együttese. Az első csapat pedig az Alba Fehérvár. Tavaly volt egy Alba Falco egyébként, egy Falco Alba a negyeddöntőkben. Falco. I was on the practice. Max told me this and I said just Istenem. Vegyes érzéseim voltak, mert azért az Alba volt a második legjobb csapat a tabellán. First reaction was, not again, It was just like we just played you guys first last year and valaki nagyon érte ahhoz, hogy a két legjobb csapatot összesorsolja, nem tudom. Kind of disappointed for them and for us just because you put the two best teams together early on and I didn't think that was fair, not only for them, but like for us. Én egyébként nem értem, hogy miért nincs legalább olyan szintű kiemelés, hogy az első négyet, meg az utolsó négyet külön választani. We ended up doing what we needed to do, and we were confident that we could beat them. We knew we had to beat every team to take the cup. It doesn't matter if it's quarterfinals or finals. But of course it's easier when you play a home court in front of our fans. It is easier than to beat them in a neutral court. Az, hogy hazai pályán játszhattunk ellenük, azt pedig egy kicsi előnyként fogtam fel, hogy nem semleges helyszínen kell őket megverni, hanem itthon. Nekünk ez csak előny volt, hogy hazai pályán játszottunk ellenük, és ugye mindkét évben meg is vertük őket. And especially in the quarterfinal when it's the most important game because you are in or out, the home court can give you the advantage. Drawing give us this, what give us, we use this home court and we are on the final four of the cup, what is mean for us too much. Sokat számít az is, hogy nap mint napot edzel, ismered a csarnokot, ismered a körülményeket, nem kell utazni, illetve a hazai szurkolók segítsége is sokat számít. Yeah, you need all the help you can get, especially playing with a good squad against them and with great players, like a true home game. And so for us, that was huge. That was key for us, and having a sold-out crowd for that's always a plus. And this energy, we feel it on the court. To me, a cup game is just kind of a little bit more focus when it comes to the minor details on a player, situations within the match, plays, and it just requires more energy and focus than maybe a normal game. Kupában nincs lehetőséged a javításra, ott egy meccsen dől el minden. Ha nehogy Isten kifogsz egy rossz napot, és az ellenfél megver, akkor ott nincs javítási lehetőség. I think it is a little bit bigger pressure because surprises are usually they happen in every league in the cup. Ahogy mondtam, van ez a plusz hangulat, hogy még motiváltabb az ember, benne van ez az érzés, hogy ezt a meccset bárhogyan be kell húzni. Ott abban a 40 percben kell megmutatni azt, hogy te jobb vagy, mint az ellenfél. In the league, it's more fair because usually better team win because in playoffs you have to beat them 3 times. Now this system of the cup in the Hungary give us the final four, where you need to play the 2 good games, I not said great games, you can
take the trophy on your back. You need to prepare your team first they can be fresh and physically ready they can survive these 2 times 40 minutes physically on the court, and from other side they have good focus and they can forward every tactical information on the court. In the last few season or two, we don't said from the last season we not changed too much team. They know my ideas and my goal, and they more or less follow this without question. I just expect to my team will be focus 40 minutes. Today be focus 40 minutes because part of our job is mistake. Mistake will happen. We need to be ready to jump and cover the mistake like really good teammates, and on the end everything will be okay. From last year, I just kind of went game by game. Just had an okay game against Alba, and then fortunately, I had 2 good games in Budapest, which propelled me to get MVP. I expect that from myself to give enough for us to get a victory and for us to advance, and that's all I really ask for myself is just, you know, do the best that I can with the shots, passes, and everything that goes along with it. Honestly, my goals are only team-oriented. I wanted to win trophy, win the cup, and of course later in the league I want to win the league. Ez nagy előny, hogy minél kevesebb játékos kell igazolni, és már évek óta együtt játszunk, hiszen tudjuk, hogy a másik hova szeret mozogni, miből szeret játszani, vagy mire számíthatunk tőle. Úgyhogy tényleg ez egy jó dolog, és remélem, hogy sokáig így lesz. We are first right now with the reason, and we have really good chemistry. Most of the guys are few years together. We know each other really well, especially, I don't know, Hungarians. I'm here already for 4th season. So we have really good team chemistry, and we show that by winning many trophies. It's really tough in every sport to build like team chemistry, because we know each other, we know which day somebody is in a good mood or bad mood, which are good positions for each guy. So it's as much as we play, as longer as we play together, it's much easier to play. You know, I felt that there was a lot of good pieces here, that I felt that I was at home, a lot of positivity within the community and the team, and, you know, I wanted to ride that wave again and, you know, come back and repeat of everything with what last year, because we have the same likewise mindset and goals going forward. So to me, it was a no-brainer to come back, and, you know, you build relationships with guys that you play with long periods of times, stretches on the court, like Stefan, Boris, Aki, Zozo, just those who come to mind, and, you know, you kind of understand where they're going to get their shots and how they're going to create, and, you know, it's easier for me to do my job and focus on what my strengths are when I know what their strengths are too. I think the biggest advantage, the biggest weapon of Falco is a lot of individual quality, not just on the court, also on the staff, also in the office, and we work together very well. And I think the best advantage is because everybody knows their spot, and on every game, depends of the game, depends of the tactic, depends of the moment, because depends of every small things, some other player or other part of the tactic can improve and win the game. Együtt játszunk, ugye jó egymással a kapcsolatunk, és ez nagyon fontos. Főként ugye ez nyeri a bajnokságokat, ahol jó a magyar mag. Ehhez kell egy-két jó, normális külföldi, és onnantól kezdve nincs probléma. Ugye így, hogy a tavalyi szezonban is megnyertünk mindent, úgyhogy konkrétan 8-an játszottuk a meccseket, és nem volt ugye irányítóba cserénk például, nem voltunk meg egy komplett csapat, és mégis megnyertük a kupát és bajnokságot is. Ezek után hát konkrétan ugyanaz a csapat megmaradt, plusz jött még erősítésbe pár ember, aki igazából bármelyik másik csapatba beférne a kezdőcsapatba. Kaptunk egy nagyon nagy negatív löketet ezzel a válogatottal, hogy kétszer is kikaptunk, egy olyan meccsen kikaptunk, ahol nyernünk kellett volna.
aztán meg agyonvert minket Olaszország. Ezek után ugye a fél csapat visszajött fáradtan, a fél másik csapat meg ugye pihent egy kicsit, ők most úgy egy kicsit talán úgy jobb állapotban vannak ebből a szempontból, hogy nincsen a tökük ki az egésszel. Kupa, meg aztán hogy rájátszás, addigra kell magunkat összeszedni és összerakni úgy a játékunkat, hogy ne legyen az a probléma, mint Debrecenben meg Egerszegen. Csak 5-en játsszák ugye egyszerre a pályán, úgyhogy az lenne a lényeg, tudod, hogy megtaláljuk azokat a csapatokat, akik jól tudnak együtt működni, és elosztani a terhet ugye mindenki között, hogy ne az legyen, hogy valaki játszik 35 percet, valaki meg alig játszik valamit. I said maybe on the first season when everybody start to talk about this, what is important, what is not important, that's mean and I put on my shoulder too much. Now after a few years and I can say also a few trophies behind of me, I can say I don't think about this too much honestly. We make the clearly goal in our office, on our court. We know our ideas, our goals, and we follow that. I feel like everybody wants to be in this position. Yeah. And, you know, with that, there is great responsibility as us, as players and as a club to carry on tradition and for the organization and just represent the club well. Tons of talented players, very intelligent also on and off the court. We got great guys that are great locker room guys, great spirited people that are driven for results and goals. Egy csapatsport az nagyon sok összetevős, és nagyon sok minden megtörténhet. Előre még senkinek nem osztották ki az érmet, csak azért, mert jó kerete van mondjuk. And you know, I played on the bottom level teams, middle of the pack teams, and you know, when some of those bigger clubs come and play us, they're not, you know, they're kind of looking forward to next week. They're just looking at it as like, let's just get it over with. But like everyone, for us, it was like a huge opportunity to play those guys. And now being at that level and being where we want to be at and well respected within the league, it's a good feeling. I think I bring a lot of experience because I had of course you need a little bit of luck because I always play during my career in winning teams, and it's a big difference playing in teams, for example, who fights for relegation or fights for trophies. So the experience is, especially in crucial moments, it's a big part. We know we are a good team. We know we can take every trophy, but from other side, court is the judge. That means we need to do everything on the court, and we are ready to do everything to take this. Láthattuk is, amikor volt egy-két olyan meccs, amikor nem kellő fókuszáltsággal léptünk pályára, akkor az ellenfél megvert minket, vagy egy nagyon szoros meccset tudtunk játszani. Úgyhogy nekünk is minden meccsen a legjobb tudásunk szerint kell játszani az, hogy győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Ugye a Szegeddel fogunk játszani. A Szegeddel kapcsolatban rossz élményeink vannak a kupában, hiszen 2 éve ugye akkor még 8-as döntőn tőlük kikaptunk, és az első nap véget ért számunkra a kupa. We play with them in the last 2 or 3 seasons with the more or less same philosophy from their side and our side. We know they are very dangerous team because they play with a lot of like freedom in the especially offense, and that give a lot of advantage for them because how to say they don't have some minus, they can get it just plus. Could imagine that they're going to try to push the tempo, try to play how they want to play, a little bit carefree, a little bit risky at times. Biztos nagyon nehéz meccs lesz, mert a Szeged pont olyan játékot játszik, ami nekünk nem annyira fekszik. Nagyon az 1-1-re mennek, légiósaik játszanak főként kintről, és ezzel próbálják ugye megbontani a védekezést. To Woodridge and Locke force this team without question, with the points, with energy, with everything. From other side, from the behind, also some games happen when one of these 2 guys is not on the best shape, and Zsiros with some 3 points win the game, Muca can win the game, Bognar can win the game, etc. That's mean I think to these 2 guys is the most important, but
you need also to be smart and cover and think about what Bognar can do, Zsiros can do, Muca can do, and with like these 5-6 guys is the team. Playing with Woolridge before in Germany, I have a great respect for him, so I know what he can bring to the table, and he's very talented offensively, defensively also. Locke can really shoot the ball well. I really see those two really taking over, really pushing their team in the right direction. Nekünk elsősorban az a lényeg, hogy az ő régiósaikat megállítsuk, ne engedjük nekik, hogy 30-40 pontokat dobálnak, mint amiket mostában dobálnak, és akkor szerintem nem lesz probléma. Úgyhogy biztos, hogy egy nehéz meccs lesz, de azt várom a csapattal, hogy megnyerjük az elődöntőt, és a döntőben tudjunk játszani. Elsősorban ugye a Szeged elleni meccsre kell készülnünk, semmi mással nem kell foglalkozni, csak az bármiáron nyerjük azt a meccset. Nem fordulhat elő még egyszer az, hogy mint legutóbb, amikor a Szegeddel összekerültünk kupa meccsen, hogy végül kikapunk. We need to prepare really good. We're gonna scout every team. Of course, we always prepare first for semi-finals, so and then we put the focus on the finals. But game by game, and if we're gonna play good and play on our level, we have big chance to win it. So our sole focus is going to be on game one. We can't really focus on game two because I feel like if you get ahead of yourself, that's when more mistakes will occur, and you're just mentally putting yourself at somewhere that you're not yet. You know, it's always great to look through to the future and set forth goals, but if you're more focused on that and not on the present, then you're not going to get the results that you may want. So my staff make a lot of good job. That means they prepare all three teams from the first to the last option. They know me and they know too. I don't want to listen anyone information about the second opponent. That means I want to they give me and forward every information about the second, and about the next opponent we can speak after second. But everything is ready on the paper, on the video, and more or less we play with these three teams to set like this a few times in this season. Én úgy érzem, hogy ez is úgymond a rutinnal érkezett meg hozzám, mert amikor fiatalabb voltam, akkor én is egy előre elképzeltem, hogy hogyha majd a döntőt fogunk játszani. Aztán ez volt, amikor összejött, volt, amikor nem. Ezért most már így rutinosabb játékosként megtanultam, hogy tényleg ezzel semmilyen formában gondolni sem lehet rá, hanem az adott mérkőzésre kell fókuszálni, és hogyha ott jól teljesítünk, akkor úgyis az lesz a jutalom, hogy majd pályára léphetünk a döntőben. Igen, ugye eddig mind a két kupa győzelmünk az Budapesten volt. Ilyen szempontból, akik babonásabbak, vagy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek, ők örülhetnek. Hát mindenféleképpen jobb a pesti rendezés, mint hogyha esetleg Debrecenben lett volna a kupa, ami ugye messze is van, illetve nem olyan jó élmények kötnek minket a debreceni főcsarnokhoz. Nekem ez teljesen egy új csarnok lesz, hiszen még nem is játszottam, de szerintem még nem is jártam abba a csarnokban, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen atmoszférája lesz, vagy milyen hangulata. Viszont azt tudom én is, illetve hallottam, hogy sok szombathely érkezik, úgyhogy remélem, hogy ők is majd elégedetten fognak távozni, és jól fogják magukat érezni. We love that the energy is always there for us. We love that they love to travel for us. They love to show support, and at the end of the day, you can't help but to admire that from the fans. They want to give so much outside of basketball also, and you know, we just hope to reciprocate the love and respect that we have built over the last couple years. It was a big thing because we fight all year to have that home court advantage, and we wanted it for the cup. We still wanted to have it in the playoffs, and it's our big plus, big advantage. It doesn't mean at the end anything, but it's much easier to play in front of on home court and in front of our own fans.
I think to our fans is very important part of this club. And I will, in a few sentences, really explain my opinion. Everybody will have their own opinion, but I will say what I think. I come here 7 years before, and if we go through this, I cannot say to a lot of coaches and a lot of players come through this club, because this club not work like that, and I'm very happy because of that, because of the trust is the part of the success on the end. But this is okay, other tema. Fans, more or less, it's always here. That's mean always same faces with the always same energy, and that's mean for us too much to we can recognize after the good game they are here, after the bad game they are here, and more or less from the first to the last moment. That's mean for us too much, and also during the game we forward this energy on the court with more fighting, with more some positive vibration, and that's it, because we work for the same goal. Van-e egy üzeneted, egy mondatod a szurkolók számára, amit úgy megosztanál velük? Minden nap keményen dolgozunk azért, hogy elérjük a céljainkat, és bízom benne, hogy segíteni fognak nekünk, ahogy eddig is, és együtt majd a végén örülni tudunk az esetleges sikereknek. I want to say big thanks to all of our fans for coming in such a large number every our game. Doesn't matter the opponent, they are always with us, and I want to invite them to come to Budapest to support us, and we'll give our best to try to win one more trophy for the club. Just let's continue having fun. Let's have a positive mindset moving forward. Safe travels, positive energy, and we'll both be rewarded at the end of the day. To come there to support us, just this is important. They give the maximum positive energy to us, and we will feel this, and we will forward this on the court. We make this together. We go there to make one more historical moment. Szurkoljanak nekem, meg hozzanak egy sört. Köszönjük szépen! Köszi Áki. Jó záró mondat lesz.